Hello students, welcome back to the class. Today I am going to teach your science. Your science lesson number 1 is my body. Already know our body is made up of different so many parts. Okay. See, madam, na talk to you lesson number 1. Lesson number 1 se go away. Lesson number 1. Your lesson number 1 is chapter number 1 is my body. My body. See, madam, the name is chapter number 1. Come this say. Aduga chapter number 1 se high se ko. Our body ki maram the name is come this say. Aduna ka dore. I know we have already know about our body. The high second first when I said there's man body parts the money, then external parts the money, and internal parts the money. So, three lessons about among the Yaman cost, the poem of later, then first read the poem. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. Bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. See saying say, I'm interesting about your science. See saying say, hop a little, hop the then hop a little, jump a little. Mahangui na chung mo kaya na pa chung mo da mainan hangui na chung da kay gawi have man find chung sa tra man chung da pa exercise so kan isa man chung khat do pa mainan chung ga mag exercise so kan isa de chung khat ga do do ni then 1 2 3 run a little skip a little like pa 1 2 3 na masing thir ga ha hum chen do mainan che lo pa ade mu ha hum le pa ga mu le pa ade mu skip am do ha pa then tap one knee hai do ga na mu isa da knee da mu so ga mu no dar ga pa exercise so gi mo gi this da hai se koi hak chang se healthy oina fit oina leina ba si se se par ga ma se follow to bi on hai ne ba aduna tap one knee na pa maina so mo dar ga na mo ga lor ni hu se mu so ga mu pai do ba then bend a little stress a little le ko ade khidang mu kon dar ga isa se kon dar ga mu exercise so go do ko khidang mu kon dar ga mu to bi ro stress a little adu ga mu ting tho hai ba then nod your head not ling ba do nga hai ba do ba nga to ma hai ga exercise so go do ma ha sa thar hai ni and yawn a little yawning do ro hai and then sleep a little tum doi ne in your bed hai hakam chan ba tum ba se ga da to wi ko na in our bed ko na hu pham da to wi na mai na to hai ne sang ba na ba sigi se ma te sina hai se kai hai ta ga di apoi na haksang oi na pa haksang se healthy oi na fit oi na lai na wi da ma da sigi se follow to ro ga isa se exercise so bi yo hai ne pa then next when I come to kai hai ta ga di sigi para sing se ma para ke na ko dum na ko gi like di mo the page number 157 ni mo ka translate to ro mai le na ba sing sa ke apoi body part che ko na si the picture si the uli se mo si picture si the uli se pa ko body part se ma roi ba man part hum thong ma khai go to ni pa si the hai to se pa si the hai ke hana pa se pa then we perform various actions by moving different parts of our body. Our eyes, ears, nose, legs and hands are the external parts of the body. Akoina action na am taw akoina day to day life ta akoina laiba ga action na akoina sum chum na lepa ga laiba na troga na thamma ga laiba si oide akoina atat basu yawi pham basu yawi chong ga tat basu yawi thabak mayam ma taw basu yawi ko aduna si myam sa akoina action myam ma taw ga laiba ko taw myam se kana na taw halina ha tar ga de akoi body part ching sa si ga loina la ma taw ni ko koi body part se yaw ga na akoi action na ma taw ba bra ngam de ko aduna ga dare we perform various actions by moving different parts of our body. Apoi ki taman ba lai body parts adi we have so many body parts like eyes, nose, ear. Apoi ki external parts me ama lai, internal parts me ama lai. Si me am se ge loina na. Apoi na action me ama perform to we ko. Aduna ga dare our eyes, ears, nose, legs and hands are the external parts of the body ko. Apoi ki external parts kara hai ta ga di kai no. External parts ko. External parts se lai le eyes, ears, nose, legs and hands. These are the external parts of our body. Okay. Aduna makhana lai ko the body has 3 main parts. Our body is maroi ba main parts kya how many main parts are there in our body hai hang dar ga di kamaino khomni we have 3 main parts ko apagi main parts ahum thongna lai do de kai na head haba ma trunk haba ma limb haba ma ani ko head china ko na sida uli se ko picture sida ule me ki page number 157 ni mo sida ko head sida uli se head chika lai digna kra bu ching hai tar ga di
head chilagina next row chingani ko sibhawa singe khoi chin gi makha sibhawa koina head chingani then madu makha da kai la ne khoi next layer ko khoi lai khange ko neck layer si makha da kai na ko shoulder da gina sigi abdomen shoulder si da gina abdomen phawa se sina koina kai hana ko ha kan da trunk haina si da pi sigi trunk se ko si sina ga da da ching ha kan da from shoulder up to abdomen se koina kai ko we call this trunk here. Then and next makha le hori ba ko sidagi si abdomen gi makha sidagi na kada ko ba akhum ho was na kai ko ha kan da limbs ko ba aduna these three are the main parts of our human body ko aduna ke dore apai gi body parts set men oina ko three lai kai kai na ha kan da the head, trunk and the limbs si ho ba yare upon on the next page. Next page is apna kai ki ure apai body parts mein ama sida lai ba body parts mein ama sida lai brain, heart, lungs, like so many pictures are there. Sida ko apai sida ye no mein answer loi mang kai kai na tar ga dekho body parts ka antane si maram da se apai loi na ta maka dai ne ko aham bada la ise kai na tar ga di aham bada sida apai na la ise kai na tar ga di the head ko aham bada head ki maram na tam ne head ki maram da kai hai na do pass se ko then si makha se parake the brain is inside the head. The brain works like a computer. It controls all the parts of the body and their functions. It also helps us to learn, think and remember. Head chi madang da wena tam dei se kari na head chi da hai se kari hai ta ra di ko the brain is inside the head. Akoi na khange we have already know about that our brain is inside our head ko akoi ko si the brain yawi sa akoi han da loi ma khange ba ko brain yawi sa akoi loi na khange the brain works like a computer. Brain se kana na work kamai work to hai ta ra di computer dang na ma se work to we then it controls all the body parts of the body and their functions ko mana ke do no mana akoi whole body the yawi parts we have so many parts to make up akoi ki parts mein ama lai si mein se control se kana na do no hai ta ra di kana na do ni si mein se control to se kana na no hai ta ra di our brain controls all the body parts of our body then it also helps us to learn, think and remember. Adugo mana ke dore ba mana khoi se ke dore ba akoina kanoi na lai pari ba dagi noi no akhan khali ba dagi ningseng ba remember to ba si me ase lama kana na control to hai ta ra ga di akoi gi brain na to ba ko head chi ke dore head chi da kai yawe ha ma khange ko ko ji khange se brain yawe ha ma khange ko brain se kana di head inside the lai ha ma khange then mathan kai na brain se work to we se si brain se mo ko dore the brain works like a masakana do na thok to ba like a computer works like a computer. It controls all the body parts of our body. Adagi mo ko dore mana brain se na mo ko to hai tar ga di mana la mo control to ni ba kai body parts mein answer it controls all the body parts of our body. Apai na head se tam bakan ga dore head se inside the yawi ha ma khange head se inside the brain yawi ha ma khange brain se ka dore brain se kana do no work to we ha brain se apai na brain se computer no work to we ha ma khange athan de kai no it controls all the body parts ko apai ki body parts mein answer ma control to we ha ma khange next the trunk includes trunk ta when bu ma thang ko let's read about the trunk here when the trunk ki matang da mu par se trunk ta when kai kai da ha da tam de ko the trunk includes the chest and the abdomen. The neck joins the head to the trunk. The trunk has parts such as the heart, lungs, stomach, liver, intestine and kidneys inside it. Trunk sa when kai kai yaw hai kan sa trunk ta kai yaw di no so yaw se it includes the kai kai yaw hai kan sa kai gi chest yaw ri ba then and the abdomen chest yaw ni abdomen yaw ni ko trunk da ko when trunk se na sa kai hai gran trunk se ko na sigi shoulder da gi na abdomen phau bane na ko na hai gre ko aduna ka dore trunk has parts such as heart, lungs, stomach, liver, intestines and kidneys inside it. Sigi trunk se man sa mo to part pero se yaw ri dun ko na kana hai ta ga di mas yaw di se heart yaw ni lungs yaw ni stomach yaw ni liver yaw ni intestine yaw ni kidneys yaw ni aduna bagi trunk se matang ga phane ga dore trunk se kai kai yaw hai kan sa trunk se ko ne yaw di se men no ne yaw di se kai na hai ta ga di se se ne abdomen yaw ni adu trunk se man da to part pero so include to gani adu kai na hai ta ga di heart
stomach, liver, intestine, and kidneys. Si ma'am, so na ako na kanada manung chali kanada yaw hai tar di trunk se yaw ko. The next one is the ako na matham na tam se kai hai tar di heart ko. Next the heart ta mani heart sina ako na daw hai kan se yaw. The heart pumps blood to the different parts of the body. It is situated inside the chest ko. Heart chikala dila hai kan se ako chest ki ko. Chest ki manung da lay ba ma se ko. Adu na ka daw hai ko na adu heart sina ka daw no man heart sina ko haksang ki body atop pa lay ba parts me am se da lay mag is Mana lama ka doktor hai tadi i se mana lama i se pi bi thabak se tok ni ma mana ko aduna ka dore sida heart ki lore heart ki das mate ma khoi na mana akoi body atop different akoi body ki human body ki atop parts me am sida lama blood che pump tok ki thabak se kana dore ba heart na dore ko akoi khang se point ni ka tanya ko ma se kala lai ba Mase, it is situated in the chest. She point and second hangalore. Matan the lung is going on and already matan the lungs. Lungs no with a weak high answer. The chest also has two lungs. The lungs have in breathing air. When a kange to the Aquina sor wall is a human body say Aquina breathing to dragadi in bangam brangam dequa. Aquina breathing to organ in bangame, Aquina sor dragadi in bangam test, Aquila Makangi Baba, Adonagare, Aquagi test, Aquagi how many lungs are there? In the chest high target, Aquagi says, Sidaka labor, lungs ani labor. Lungs ani Sinaka, lungs in Sinaka, the Mating Panga, breathing to the Mating Panga, Aqua human badina, breathing sore while is a canana, Mating Panga, lungs the Mating Panga, when you point and is a common lore, when the lungs is the car. Then next one is the stomach, liver, and intestine. Next, stomach, liver, and intestine. Stomach, liver, and intestine have to break down the food we eat. Masili am lai ko akoy na sigi part of se sigi body human body part of se sigi mathok se kai no hai tar ga de ko na stomach ne liver ne intestine ne ahum sina ka don hai tar de ko na substance ki pot kai se ko ma sa breakdown to da thukai ba na mating pang ni har ga lore ai lai ko aduna the stomach liver and intestine how to break down the food we eat ko ko na substance bi ba ko na thami ba se ta da na di food cha da ne hin bangam de ko na sa ga sin cha breakdown to se kai tha la ga ko kai than ma gi thak se kana na to hai tar ga di Sigi body parts of the stomach, liver, and intestine. Then the next part is the kidneys. The kidneys. Kidneys is a small pair of bean-shaped organs called kidneys help in removing waste matter from the blood. The heart, lungs, stomach, liver, intestines, and kidneys are located inside the body. They are called the internal parts of our body. So the kidney picture is the kidney se pa kidney se do din hai tar ga kidney se na ga do din hai tar ga ma se kai se male pani yang bagan se se bin se male pa ma se bin se male pani bagan ma ki mathok se kai hai tar ga pani sa ki ba ta ki ba me am do ga pani waste matter sing to remove to boda kana na to hai tar ga kidney se na do din ba ka then adu ma se yaw do se kai hai tar ga ma se da pani yaw do se third yaw ni heart lungs stomach liver intestine and kidneys are located inside the body ko ngasai they are called the internal parts of our body. What internal parts are the internal parts of life. What are our internal parts? Internal parts in the heart, lungs, stomach, liver, intestine, kidneys are our internal parts. Aduna ka dore se makada kidney makada hai se ka next pe adu hai second hai already internal parts ka internal what are our internal parts hai already heart, lungs, stomach, liver, intestines, and kidneys are our internal parts hai ka the main part of our body ka it is limbs also next lag to se apna the limbs ne ko lag se this is last of our body main parts the limbs ne asai ko na ka body main parts se ahum thong na khai do ke badu da ke ke tam gre ko se khau da tam se kai kai na hai tar ga di amang da ko na tam se kai kai na hai tar ga di hat tam gre hat ki mang da tam gre next kai tam gre trunk ko last kai na limbs na la kai ne se limbs ne ko na is the last ka ma ko de se ka the arms and legs are together called the limbs akai na limbs se kai no hai tar ga de ko gi ko arm se khudang se dan aduga khong ko smokoi plug se punja laga ko ne kai no hai tar ga de limbs ko do ne ko the arms are joined to the shoulder and the legs are joined to the hips ko arms se ko ne bala de joined to
सिगिसे अखोय खांगेको सिगे अखोय आर्म्स कदाय जॉइन तोवी शोल्डर जॉइन तोवे देन अखोय की खोंग सिना कदाय जॉइन तोवे है तारगदी हिप तो जॉइन तोवे को सिगे नम खांगेगा लोरे लिम्स सिना कोइ नको लिम्स सिना अखोय की लास्ट पार्ट ने लिम्स सिना yang सिगे के नो है तारगदी लेग्स का आर्म्स का निसदा yang दिसे को अदुगा आर्म्स सिना कदाय जॉइन तोवे है तारगदी आर्म्स से कदाय जॉइन तोवे है तारगदी मासिना शोल्डर जॉइन तोवे है मम खांगनी next the legs na kada da koina hips the joint to ha sama khamani sida na ki body main part maroi ba okun do tamba loire next is the last is kaino page number 159 ko on the page number 159 we will learn about our bones and muscles ko bones and muscles sigi matang da ko sikta mani ko the next one is bones and muscles bones and muscles के मदाम दा मुक्ता मसे bones and muscles के मदाम दा मैंने page number 159 you will see a also picture here this is called our skeleton okay aduna sigi page number 159 da मैंने sta picture mo wani se picture se human body ki is a skeleton ko ko see bones and muscles में अखोय हक्चांग से कई कई मथक तो वी मखोयना कमायना तो वी हाबला पैसा तम दोइने the body is made up of bones and muscles अखोय whole body से कई कई न सावन हाय तारगदी नसागी मरुई नमा से सारे को से कई कई न सावन हाय तारगदी bones and muscles our human body is made up of bones and muscles को bones and muscles न सादोइने you may have seen a picture of a skeleton you will see a skeleton picture here on the page number 159 the skeleton is made up of hard bones of different sizes and shapes skeleton se koi ne kai na se mi hai tara ga ma se makhal makha kaya ge so many types of bones ko makhal makha kaya ge different types of bones adai ma se saw ba ma ge size se khana ga ni ko chaw ba na traga big pa size me ma saru me am ko bones me am na sa laga akoi human body gi skeleton system to ne ba ko then you can feel the bones all over the body ko akoi lam khange akoi kuchi da juice ke manum da akoi gi bone chaw skeleton yawi ko akoi shi lam khange akoi na ga akoi saru yawi sa ko lam isa da lam feel da we ba ko then the skeleton gives shape to the body and protects the internal parts ko skeleton ki function se kai nai dar skeleton na maroi na to se kai nai dar ga di skeleton mana to goi se what are the functions of the skeleton hai dar ga di mana ke do no it gives shape to our human body ko ana kai bi ne ba ko human body ki shape se kana no hali na hai dar ga di sig skeleton se no hali ne ba then and protects the internal parts we have so many internal parts we have already learned ko akoy na internal parts me amma lay heart lay lungs lay kidneys intestine so many parts are there right aduna lay gi ba me am to internal parts me am do na protect the we hai tara di internal parts protects our internal parts ko internal parts me am to protect the was is na to ba skeleton na to ko aduna ke na skeleton what are the functions of the skeleton hai tara di skeleton gives shape to our human body and then it protects our internal parts next our body moves with the help of our muscles akoi body parts skeleton khatam na lei ba ya bra ya the skeleton khatam lei tar ge koi na lengi ba koi ba movement to se ya ga tra ya right we can move with the help of our muscles ko koi na hajik leng ba khot ba ngami ba me am se kana ge mate ngami na hai tar ga di muscles ke mate ngami ne ko muscles are attached to the bones aduga akoi saru koi lamak aksangi body part kri mak saru yawi saru sida koi kana ne attached taru ga lei muscle na attached taru ga lei ko adu muscles ne attached to baduna maram orga koi se ka dawi hai kanda koi na leng all aga chat ngami ne ko adu muscles yaung ra this skeleton kitung le ma ga de koi movement to bang ngadra ngamoi ko then all our movements from kicking a ball to digesting food are possible because of muscles ai ko apoi na to riba lengi ba ko le ba cheli ba chongi ba chali ba lengi ba thor tor ba khuding mok se ko lomak se kana da depend to hai tar ga di muscles de depend to ba ko apoi ne to to riba no ball sana ba gara ball ma kick to ba do da gi horaga ko dai horaga na apoi station gi ba phot ki ba apoi na sa gi ba phot me am do digest to hai di to man ma gi thabak se si phau ba se lomak o thok ngam hali se kana gi ma te na mi no hai tar ga di it is possible with the help of muscles ko muscles gi ma te na mi ne apoi na lomak to riba movement to riba len go to ngam ba ko ma apoi na ball ma ko ba de gi horaga digest to riba se si phau ba se apoi na kana gi ma te na ngam mi no hai tar ga di with the help of muscles ko that's all for today for your lesson number 1 di this da lore aduga si ma ka gi picture da apoi na
नखोगी मसल्स ना तो बको मसल्स एंड बोन्स ना नोय बॉडी तो मूवमेंट तो बदा कमाइना मतेंग पांगी खोली दो उतना बाइना पिक्चर में आमा साइक्लिंग तो बा अदगी नोय सिदा बॉल किकिंग तो बा में आमा पिक्चर में उतले सिम से बदा नका सम इंटरेस्ट होगनी ना खाले अदुगसिदा क्विक चेक क्वेश्चन अमा बी सी बी बगसिदा सिदा एराई लाइन साइगी मैडम ने एक्सप्लेन तो मैम से understand the way to get have those quick check questions in the ine the skeleton fill in the blanks among people fill in the blanks the high second high target the skeleton gives blank to the body and blank the internal parts ko masai tum high grade skeleton ne kado hai target ko exam se step p se kana na skeleton na pire plus ka dore ko internal parts in se protect to se kana na to ba skeleton na adu khatam har ga dore ko that's all for today for lesson number 1 EBS. For your exercises and question answer, I'll send you later, and then if you have any doubt, you can ask me in my personal WhatsApp number. Okay, that's all for today. Bye bye.